afternoon. On behalf of Team Sakthi, I would like to call upon actor Sharat Kumar, Member of Parliament, over to the dais to have an interactive session. We are so happy to have you here, sir. What an interactive session. So, I would like to hand over the mic to you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம் and happy wish to all the women who are from Kerala and belated தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். எல்லாருக்கும் வணக்கம். கொஞ்சம் நர்வஸ் ஆயிட்டேன் நான், அதிக பெண்கள் இருக்கும்போது. I'm really happy to be here and நீனா and சார் அவர்களுக்கு வந்து விருது கொடுக்கறது, விருதுகளுக்கு விருது வழங்குவதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சு. You got a name for yourself, உங்களுக்கு தனி பெயர் புகழ் எல்லாம் இருந்தோம். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு விருது கொடுக்குறேன்னா எனக்கு தான் அது பெருமை, அது உங்களுக்கு பெருமை கிடையாது. பல விருதுகள் வாங்குகின்ற தன்மை வாய்ந்தவர்கள் நீங்கள் எல்லாம். ஸோ டெஃபினெட்லி இட்ஸ் an honor for me to give an award to a person who is always awarded. இன்னைக்கு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னைக்கு நான் நிறைய பேர் வெளியே வரமாட்டாங்க. நீங்களாம் உணர்வோடு இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கீங்கன்னா there's a purpose. The purpose is to be of service to the humanity and society. So like she said, all yours and Suguna madam சொன்னாங்க. I'm willing to answer a few questions and interact the session, whatever you want to ask. Sir, in the word Sakthi, what immediately, what do you think? Sakthi is power. Power என்றது சொல்லும்போது சிவனும் சக்தியும் வந்து இரண்டரை கலந்திருப்பதால் வந்து சக்திக்கு வந்து அதிக ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த சக்தி இல்லாமல் சிவன் இல்லை, சிவன் இல்லைன்னு சக்தி இல்லைன்ற மாதிரி, that's the main thing. So power is definitely needed and should be used in the right manner, in the right direction. அதான் சக்தி. சக்தி இருப்பதெல்லாம் வலிமையாக இருப்பவர்கள் எல்லாம் வலிமை இல்லாதவர்களை வந்து தோற்கடிப்பது, கீழே தள்ளுவதுன்னு இல்லாமல் அந்த சக்தியை வந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக வந்து உருவாக்குறது அந்த சக்தியாக இருக்கணும், பாசிட்டிவ் சக்தியாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். எஸ். இதெல்லாம் இருக்குதோ அதே மாதிரி பெண்ணுக்கும் எல்லா விதமான திறமைகளும் இருக்குது. ஆனா ஆணாதிக்கம் ஏன் இந்த பெண்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க. நிறைய இடத்துல வந்து அவங்கள வந்து ஒரு மதிப்பு கொடுக்கறது இல்லை. அப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங்ல வந்து நிறைய ஆண்கள் தான் உட்கார்ந்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி அது இல்லாமல் மற்றபடி பொதுவாக ஆண்கள் வந்து பெண்களை வந்து அதிகமா ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு நிலையில இருக்குது. அது ஏன் அந்த மாதிரி, அதை எப்போ மாற்றலாம்? இல்லை, ஆண்கள் அதாவது இது வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே இடமே வந்து யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க, நம்ம தான் எடுத்துக்கணும். Nobody is going to give way to you. So you take the position by pushing yourself through. நம்ம சமுதாயம் மாறிடுச்சு. இது வந்து இன்னைக்கு ஆண் பெண் என்று பிரித்து பார்க்க முடியாத சூழல் நம்ம பயணிச்சுட்டு இருக்கோம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் though the reservation is not being an act in the country, உங்களுக்கு சம உரிமை இருக்கு. இப்போ யாராச்சும் வந்து நான் வந்து சம உரிமை கொடுக்க மாட்டேன் பெண்களுக்குன்னு சொன்னா I think you'll be a loser. So I feel you should take up the challenge. நீங்க வந்து உட்கார்ந்தா அது எக்ஸ்கியூஸ் மீ கொஞ்சம் நாங்க உட்கார்ந்து நீங்க அப்படி உட்காருங்க தைரியமா சொன்னீங்கன்னா எந்திரிச்சுவான். Because when a woman comes and tells a man, can I have the seat now, உடனே எந்திரிச்சு கொடுத்துருவாங்க. So you better go and ask them and push them. So when you push them, you push yourself, you drive yourself and to take your rightful place and you will succeed. இல்ல பெண்களை வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. மனநிலைமை இன்னும் இருக்குது ஆண்கள் கிட்ட. நீங்க ஒரு ஆண்கள் வந்து பெண்களை பார்த்து பயப்படுகின்ற சூழ்நிலை உருவாயிடுச்சு. The men are getting worried about the women, going forward in life and also by empowering themselves and they may perform better than the men under fear. வந்த மனிதர்கள் அப்படி நடந்துக்குவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பதவி கொடுத்து நீங்க இதை கம்ப்ளீட்டா ரெஸ்பான்சிபிளா இதை பண்ணி முடியுங்கன்னு நினைச்சா you feel a woman can definitely do it and sometimes better than a man? 100%. I have no doubt about that. Give it to the right person and she will do it. Wow, thanks. How do you think you close the gender gap and the pay gap between a man and woman? Depends on your qualifications and not exactly. Yeah. Do you really feel that there is a gender gap and a pay gap? I don't find a gender gap. It's only in the man's making, how he looks at a woman, basically, and how the top management in any company. If you're asking about that perspective, if they want to encourage a person with qualities and drive and who would be of use to the company, I don't think there should be any kind of gender division over there. It depends on the qualification and the person who's trying to do a job. If you can do it better than the man, So I don't think there is a better man or a better woman at all. It's all the same.
but that is a pay gap that has been, that is very obvious in most of the Yeah, but places. basically, recently, of course, you would have read the news about the cricketing world, where Mithila Raj and all being paid lesser than the men cricketmen. Okay, that will change in a day, that cannot immediately change. That has to change when they start performing well. Now CWG, you see about 25 medals for India, gold medal never unheard of. A lot of women have performed well. So definitely will be noticed. When you start getting noticed, all the gender division, gender gaps will vanish. Thank you so much. கேள்வி முடிந்து விட்டதா? No, sir, I have one more question. The last time I listened to you was during one of our Rotary conventions or conferences, and you had given excellent oration. Thank So you that's so what much. brought me here today, Okay. to see you. And I have a question. What are you going to do about the women and child abuse that is rampant? In your political manifesto, is there anything regarding Yes. that, or are you going to amend something? No, and we should be a clear transparency where we could lead the society in a better manner than what the current politicians are doing. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும் it is rampant is one thing. What has happened in Kathua district for that Asifa is a very sad thing. But அங்க நடந்தது it is not lust. It is something more than that. அங்க displacement of a certain society is the matter there. So அப்படி இருக்கும்போது இது the mental makeup of people. You can quote any articles from the constitution, you can say about anything. The disparity, it's all here. I think it is the women over here, the mother and the parents have got a long and very, I think they should, the children should be taught in a very young age how they should behave towards a woman. If that was the case, a juvenile guy called by his uncle to commit a crime, I don't think he would have done it. He would have slapped his uncle and kicked him. Being fed into him that this is what it is. We want this society, we want this group be out of this place. And that is what has happened over there. And then turning a blind eye, and then everybody putting the pressure. I think the laws in the country are there. The implementation process is failing. And the implementation process will not fail if the people rise on every occasion. You might say, do we have to do that? The elected representatives have to do that. Why should we fight? You have to fight. The time has come for people's participation in democracy. That is what democracy is all about. So these things will vanish if we rise and fight. I've met Sharad Kumar many times, but I would only look at him as a very handsome man with a very fit body. But today I see a very sensitive person standing out there and speaking his mind and so beautifully articulate. And I think your perspectives on different questions, amazing. So thank you for being here, Sharad. Thank you so much. That's one thing. And like he was saying, I guess it's time for us. If we don't talk, it won't stop. I think that's what it is. And I think people, each of us is powerful in our own way, isn't it? Rotary presidents, secretaries, all of us are reaching out to people. And each of us, even in my position, I have decided, Sharad, that I'm going to be much more vociferous from now onwards, and speak our mind. What the hell? What will happen? Being fearless is what it has to be. And I think it's going to help a whole lot of people. This case about the little child, it bothers me every time I think about it. All of us with grandchildren and the girls around, I think it's a heinous crime, and I think we need to condemn it properly. And all powerful people have to stand up. Like how we were saying, Sharad, earlier we did not think of any medals at an international level, isn't it? Today we are easily walking away with it. Awareness, persistence, working at it. And I think issues like this have to be talked about. Let's all do it. Thanks, Sharad. That's right. Acting is your profession. You achieve a lot of money and favoriteness among the people. Yes. அப்புறம் நீங்க லாஸ்டா நீங்க ஏன் பாலிடிக்ஸ்க்கு போறீங்க? நீங்க பாலிடிக்ஸ்க்கு போய் நீங்க அதுல என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா ஏற்கனவே நீங்க நிறைய அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க as an actor. அப்புறமா நீங்க எல்லாரும் not yourself, all that. தைரியமா கேளுங்க. எதுக்கு நீங்க இதுல பாலிடிக்ஸ்ல வரணும்னு நினைக்கிறீங்க? வேற கேள்வி இருக்கா? அதுக்கு துணை கேள்வி இருக்கா? இந்த ஒண்ணுதான். அது ஒண்ணுதானா? சரி, முதல்ல என்னை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, let me tell you something about myself because I have not given an opportunity to speak about myself. சரத்குமார் வானத்தில் இருந்து குதிச்ச நட்சத்திரம் கிடையாது. I'm a graduate, BSc Mathematics graduate from New College. I did my pre-university in Loyola College, one of the best institutions in the state.
நான் வந்து படிச்சு முடிச்ச பிறகு my first job that was given to me was to distribute newspaper in the streets of Bangalore. நான் சைக்கிள் பேப்பர் கட்டிக்கிட்டு அப்துல் கலாம் வந்து பேப்பர் போட்டான்னு சொன்னாங்க, சரத்குமார் பேப்பர் போட்ட ஒரு பையன் தான். 500 ரூபாய் எனக்கு சம்பளம். My ambition was to become like MGR. I wanted to be, think that I should become like MGR. Why so was, I saw this man at this, a man, the elderly person who could be so fit. So I took to my bodybuilding, like my father also told me, your health is very, very important. So I'm 60, I'm nearing 64 this year, but I look like 30. Okay? உங்களை மாதிரி தான். இப்போ 70, recently I read an article, 70 years வந்து யங்ன்றாங்க இப்போதான். ஆமா, we are all young. So எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, நான் வந்து அந்த பேப்பர் போட்ட பிறகு, after that, I became a reporter from Bangalore. Then I was selling space for the newspaper. Then I came up in my life. Then I came here, produced a film, lost all the money, and I didn't have money, and then I started acting. Right from school, you should note your answer is coming. Right from school, I was involved with society. ஒரு பையன் அபிராம்பரத்தில் வந்து ரைட்டில் பஸ் திரும்புறது போல லெஃப்ட் திரும்பிடுச்சு, தப்பான பஸ்ஸில் ஏறிட்டோன்னு சொல்லி கீழே குதிச்சிட்டான். மந்தவெளியில் மெயின் ரோடெலாம் வீடு. நான் வந்து அப்போ வந்து ப்ரீ யூனிவர்சிட்டி படிச்சுட்டு இருக்கேன். அந்த பையனை அதே பஸ்ஸில் பேசஞ்சர்ஸை கீழே இறக்கிட்டு ராயப்பட்டால் தூக்கிட்டு ஓடினேன். அங்கேருந்து அங்கே அட்மிட் பண்ண முடியலன்னா ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் போனேன். அங்கே அவனை இது பண்ணிவிட்டு அவன் யார் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்க வீட்டில் அந்த பையனை கொண்டு போயிட்டு 2 மணிக்கு விட்டுட்டு வீட்டுக்கு போனேன். திஸ் இஸ் சரத்குமார்ஸ் சோஷியல் சைட் ஆஃப் லைஃப். Society conscious Sharat Kumar. Then I became a school people leader. I played football for college. Okay, அது பத்தி எந்த இடத்துல வந்து ஒரு philanthropic moment இருந்தா என் வாழ்க்கையில வந்து நான் வந்து அனுபவித்த வந்து பெற்ற பேரு புகழ் பணம். எனக்கு வந்து வீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொட்டிவாரத்தில் ஒரு வீடு வச்சிருக்கேன். சொத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மக்கள் தான் என் சொத்து. நான் வந்து என் பணத்தை சேகரிச்சு நாளைக்கு இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறேன் நம்பிக்கை எனக்கு கிடையாது. Because once I am gone, they will talk about me a few years after Sharat Kumar be forgotten. But not to be forgotten, I will do more for the humanity and society. Adha nikyam. So that is what I started. So I don't want to compare myself with the other politicians who have come in today. I don't want to compare myself with any other actor. But I have done something for society which consciously, I know, maybe it's not publicized. I don't have that kind of money to give the papers, newspapers, channels to feed them that money, to write about Sharat Kumar or to voice Sharat Kumar's out. Sharat Kumar நிறைய பண்ணியிருக்கேன். சொல்ல ஆரம்பிச்சா நிறைய சொசைட்டியில் மக்களுக்காக சேவை செஞ்சிருக்கேன். I was in parliament for 5 years. Okay, I went to parliament. 1996, opposed Jayalalitha. Was most powerful leader at that point of time. Indian Express carried a news on the very front page. Sharat Kumar tucks away his .32 caliber pistol to protect himself from Jayalalitha. இதெல்லாம் வந்து நான் சந்திச்சவன். இதெல்லாம் வந்து தெரியாது. Your memory, very short-lived. So newspaper in Indian Express, front page news was Sharat Kumar tucks away his .32 caliber pistol to protect himself from Jayalalitha for opposing her. அதுக்கப்புறம் கேம்பெயின் பண்ணேன். அதுக்கு எந்த ஒரு பணம் வாங்கல, காசு வாங்கல. I feel at that point of time Jayalalitha should go. I campaigned for 40 days. 40 நாள் வீட்டு கண்ணாடிலாம் உடைச்சாங்க. இது செய்தி யாருக்கும் தெரியாதுல்ல. அதுலேயும் தாங்கி 40 நாள் ஒர்க் பண்ணி DMK came to power after that. அதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் then I led a very big rally in Chennai. About 10 lakh people were there. Tamil Nadu Mercantile Bank belonged to one of my community people. So அதுக்காக எனக்கு கூப்பிட்டாங்க. Though I am not the person. எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்து மனித ஜாதி தான். எனக்கு இந்த ஜாதி மதம் மொழி பேதம் எல்லாம் அட்ட ஒரு சமுதாயத்து ஒரு என் கட்சி பேரே சமத்துவ மக்கள் கட்சி. அதுக்கு போனேன். அதுக்கப்புறம் I was identified as a leader by Dr. Kalaignar and I was driven into him to join politics. அதுக்கப்புறம் parliament I performed well. I made the connection between Sonia Gandhi and Dr. Kalaignar. Many top line politicians have come to my house. So I know politics. அது மட்டும் இல்லாமல் சரத்குமாரோட குவாலிஃபிகேஷன் கேட்டீங்கன்னா சீபா ஆதித்தனார் தினத்தந்தி ஓனர் என்னுடைய பெரியப்பா அவர் வந்து மினிஸ்டர் இருந்திருக்காரு. கேபி கந்தசாமி HRNC மினிஸ்டர். ஒன் ஆஃப் த லீடிங் பார்லிமெண்டேரியன்ஸ் KTK தங்கமணி என் பெரியப்பானா எங்க அம்மாவோட எல்டர் சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்ட் KTK தங்கமணி. என் அம்மாவோட எல்டர் சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்ட் சீபா ஆதித்தனார். So I belong to a family of journalists and politicians. So it's natural that I am also in politics. So I am not a guy who has come to politics when two leaders are not there and then enter politics and say, I am the leader, I am going to rule Tamil Nadu. No, I am going to rule Tamil Nadu in the next 5 years by my hard work and with all your support. So நான் politics வந்திருக்கேன். இதுதான் சரத்குமார் politics. ஆனால் சினிமாவில் வந்து புகழ் பெற்று போய் வரல. சூரிய வம்சம் ரிலீஸ் ஆன போது அப்போஸ் ஜெயலலிதா. Then I traveled with her because of her acumen.
traveled with her for a grit and determination to rule the state of Tamil Nadu. Whatever has happened is different. But if she had the right persons around her, she would have been a better leader to rule even the country. Advance congratulations on behalf of Shakti, Thank Shakti 2018. உங்க சக்தி என்னோட இருக்கும்போது இந்த 7 வெற்றி பெற்று விடுவான். She's a fantastic leader, very strong and fearless. Okay, what really attracts you to a woman? All of it, right? Apart from your wife and everything, what is it? See, I started sweating. First, let me tell you very openly and frankly, all the women are beautiful in their own way. I look at intelligence. I need somebody to interact well. Somebody who can interact sensibly to me, I'll be attracted to them. That's base. அது ஒண்ணுமே இல்ல மண்ட காலியா இருக்கு அவங்க உட்கார்ந்து பேசி பிரயோஜனம் இல்லைன்னா நான் பேச மாட்டேன். Because I'm not a man, I've got lot of integrity within myself. எங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்து ரொம்ப கிளியரா இருப்பேன். I respect women and at what extent I draw my line. I live within the parameters of morality. That's it. I want to share something. The way I was introduced to Mr. Sharath Kumar is like very unique. The place where I work with VXL Educational Trust, a school for children with special needs. The founder director of that school is my dear friend Dr. Vasudha Prakash. And one fine day he just walks in casually visiting all the classes and it was so casual, you know. And all of us know Mr. Sharath only as an actor. But today I proudly say that he has also been doing a lot of services for these children, which is not known. And when I saw the agenda and when I saw that your name was added here, I was so excited and it's good to have you back, sir. Thank you so much for gracing this occasion and celebrating womanhood. Thank you. I should thank Raja Michael and I should thank Chamundi and I should thank Sharla. I thank everybody over here. Any other questions? Good afternoon, Sharath. Yes, all along the questions have been from Sakthi, so I thought as a student I'll ask you one question. Okay, do you believe that Rotarians are secular, ethical and transparent? Yes, I think you can do more for the society instead of only getting involved in social issues. Okay, now you are since I'm sorry, நான் வந்து கேள்வி கேட்டோன்னு பதில் சொல்லிடுறேன். Yeah, I know. மத்த தலைவர்கள் I was waiting for your answer to shoot the second question. Very good. Okay, as a politician or a budding politician, will you venture of identifying 234 Rotarians to be part of your team to succeed and then rule this state? Yes, you give me the 234 with 33% reservation. And we will give you 50% reservation for Sakthi. 100%. 234 candidate நாளைக்கு தாங்க. My women's wing secretaries are sitting right in behind. So அவங்களாம் பண்ண முடியும். So let us form an agenda and try to. That's what I told you. Here let me tell you. I'll extend my answer in that. When I went to Madurai, I was asked the very same question. See, Rotary is a Lions Club. We are doing service to the humanity or the society in general. I think now is the time for you to wake up towards the system in our country, which is democracy. I think you should propagate the message of getting involved in politics. So you can do nothing without being in the system. The system that provides for you is the democratic pattern and political agendas. So they create everything for you. They implement laws. I mean, they enact laws and they implement laws. So you have to be in the system. So you want to be staying away and saying we are not politicians, we are social workers, we are activists, does not matter. You have to be involved in the system. I tell this to many people, the system provides for you. If you want to go abroad, the central government has to give you the passport. The state government has to come and verify whether you are existing in this place. So the state government and central government involved in issuing a passport. So I think you should be within the system and the system is for better society. இந்த தலைமுறைக்கு அப்புறம் அடுத்த தலைமுறை எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல. அதுக்கு நாம் உழைக்கணும்னா பாலிடிக்ஸ் வரணும். 234 லிஸ்ட்ல 33% reservation for women வச்சு ஒரு லிஸ்ட் கொடுங்க. The able candidates will go there and ask for votes. I'll assure you that will make you all win. And that is what I want. Can we launch this agenda here? Yes, you should. Good. Give me a list. I'll take it. Thank you. So as Rotary and as women in Rotary, how do you think we could walk along with you apart from the political? See, John F. Kennedy, when his father wanted to groom as a president, so the first thing that he did was, they knew he was a charmer, they knew he was a charismatic figure. He wanted the women to assess him, not the men. Men might have been jealous that he's going to become a presidential candidate. They were trying to pull him. So they all introduced lot of tea parties and people in groups. He went and met a lot of women who formed an opinion about Kennedy.
who spread the word. Women வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு பொண்ணுகிட்ட போய் சொல்லுங்க செய்தி உலகத்துக்கே பரவிடும்னு. அது இங்க இப்ப பண்ணணும். யாரு நல்லவன் யார் நல்ல தலைவன் சொல்வதற்கு இப்ப தேவைப்படுது. ஐடென்டிபிகேஷன் இல்லாம யாரோ புதுசா வந்தவங்க இவங்க தான் தலைவன் பத்திரிகை போடுறவங்க தலைவன் ஆயிட முடியாது. That should be dedication, it should work. நான் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்துக்கு போயிருந்தேன். அங்க அவ்வளவு டர்ட்டி வாட்டர் கொடுத்தாங்க. நான் குடிச்சது வந்து பப்ளிசிட்டிக்காக குடிக்கல, அவங்க வேதனையில பாதி நான் எடுத்து வச்சு 3 நாள் வீட்டுல தான் இருந்தேன். It was so dirty, it had affected me, but that is what they are living with. I did it. Tell any other politician in the state to go and drink that water. I challenge them to do it. They won't do it. I didn't do it for publicity. I drank it. Nobody could stop me. நான் அதை செத்து போயிருந்தா நான் சாவரான்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் ஸ்டெர்லைட் மூடுவான்ல. That is what I am. Really, that is what I am. சைக்கிள் போய் பேப்பர் போடுவோம் சரத்குமார், உண்மை. நான் நாளைக்கு இதெல்லாம் கட்டி எடுத்து நான் போகல. எப்படி எல்லாருமே கடைசியில் புத்தி கூட 6 அடிக்கு முன்னாடி 6/3 days to give us. நான் ஒரு சொம்பளை கடைசியாக கொடுத்துருவாங்க, எல்லாம் ஆஷ் தான். They have finished. Sarathkumar does not exist, Neena Reddy does not exist, we don't exist. We exist but we don't exist. So that is what we are. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுங்க, இந்த உலகம் நல்லா இருக்கும். அதுக்கு நம்மளாம் ஒண்ணு சேர்ந்தாதான் முடியும். சரத்குமார் தனி மனிதனாக முடியாது. காந்தி வந்தாரு, he couldn't do it alone. He saw that people joined him at the Ahimsa போராட்டத்தில். Everybody joined him. They saw him a leader. They saw him a person with truth and dedication, and he did it till the last. அதுக்கு you have to identify today. This is the time to identify. Rotary should get involved. Second time I'm saying this. I said that in Madurai. Intelligent people staying away from politics make uneducated people come to power. That's what it is. Well said. Yes. Yes. Separationism that is creeping into this country and the state. How do you think, as a leader from your point of view, how are you going to reduce that separationism that is going to creep between us? I'd also like to add, it's just not in the southern parts of Tamil Nadu, it's also there in corporates, it's also there in very educated places. How do you think you could be the part of it, and how do you think you can reduce that? Can you explain the first part of your question again? The separationism which I'm talking about? Okay, it's about like, nowadays it's about religion. It's about caste. I got what exactly you wanted to know. Okay. The religion and caste. Okay. Now, what is happening in our country today? Let me, tell that very openly. I think it's time to know what is happening in the country. I'm not blaming the central government for it, but I'm totally blaming the central government for it. Because the way they are behaving, the way that we have never seen such things happening. Can you, I'm going back to Asifa, Justice Asifa. You take that little girl to a temple, then are we Hindus? Don't you have that in you? Taking a little girl to a temple and doing what you have done? So is that what you propagate? And the Prime Minister takes about a week's time to even come out with a statement. That's what's happening in a country. So if this continues, the peaceful Tamil Nadu will become totally chaotic, because everybody will start thinking, எல்லாம் ஒண்ணா வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் எல்லாரும். இப்போ இங்க நார்த் சவுத் டிவைட் கிடையாது, ஜாதி மதம் கிடையாது, எல்லாம் ஒழுங்கா நல்லா நிம்மதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. என் வீட்டுக்கு சிக்கந்தர் ஒருத்தர் வராரு, இஸ்லாமிய சகோதரர் தான், ஜேன்ற கூட கிறிஸ்டியன் சகோதரர் தான். ஸோ அப்படியே இருக்கிறவங்க திடீர்னு நம்மளாம் கொஞ்சம் வேறையோ அப்படின்னு திங்க் பண்ண வச்சாங்கன்னா, we are going to a chaotic situation if this prevails. Modi thinks he's trying to unite India, but let me tell you, he's trying to divide India. That's what's going to happen. He might be a great leader, great orator. He might be an orator who trying to parallel his skills in speaking like Obama, but he's not Obama. He is a man with certain values. This man has no values because he doesn't bother about the country. Sorry to say that, it's slightly deviated. Trying to make it very clear. Nothing against him personally. I know him, I've interviewed, let me tell you that. 3 hours I spent with Modi when he was third time Chief Minister. I interviewed him for a magazine which I was running called Media Voice. Okay, so I know even Modi how he was and what he is today. Yeah. பீரியடில் வந்து ஹிந்து கிறிஸ்டியன் முஸ்லீம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செப்பரேஷன் இல்லாமல் தான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் பிஃபோர் சம் 30 years பேக். இப்போ வந்து வருது, ஏன் வருது, எதனால் வருதுன்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கணும். இது வந்து மோடி வந்ததுனாலே நீங்கள் சொல்லாதீங்க. ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப டிப்ரெஷன்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு. இன்பிட்வீன் தட் 30 years-ஆக நடந்துட்டு இருக்கு. அதனால தான் வந்திருக்கு. அதை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ரியலைஸ் பண்ணணும். அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து இப்போல்லாம் புதுசாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லவே செய்யாதீங்க. ஏன்னா எப்பவுமே ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஹிந்துஸ், கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆர் முஸ்லிம்ஸ் இல்லவே இல்லை.
அது ஏன்னா ஹிந்துஸ் தான் செக்குலரிசம் சொல்லக்கூடிய சமயத்தில் ஹிந்துஸ் தான் வந்து அதை செக்குலரிசம் வந்து ரொம்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க வந்து எந்த ஒரு கடையை எடுத்து பாருங்க, ஹிந்து ஷாப்ல மட்டும்தான். பட் ரோட்டரி இஸ் நாட் ஃபார் பாலிடிக்ஸ். பட் இந்த ஒரு டாக் இங்க வந்ததுனால ஐ எக்ஸ்பிரஸ் மை வியூஸ் அபவுட் த ரிலிஜன். அதனால மட்டும்தான் நான் பேசுறேன். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் டாக்கிங் அபவுட் திஸ். நீங்க வந்து இந்த ரிலிஜனை பத்தி சொன்னனால ஐ எம் அபவ் ரிலிஜன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். இங்க நான் வந்து மோடி எதுக்கிறதுக்காக நான் வந்து ஹிந்துஸ் எதுக்கிறேன்னு நினைச்சாதீங்க. அப்படி பத்திரிகை எழுதினாலும் எழுதுவாங்க. நான் சொல்றது மோடி இஸ் நாட் ஹிந்து. ஹிந்துஸ் எதுக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மோடி கிடையாது. ஐ எம் சேயிங் ஹியர் பிகாஸ் ஹி இஸ் ரூலிங் தி country today. Every aspect he should not. Kaveri, ஒரு நிமிஷம் please. You asked almost elaborate question. You made a statement, not a question. நான் வந்து இங்க மோடியை வந்து தப்பா சொல்ல. And our government, if I am head of something here, if Sharada is heading this today, she should be in a position to moderate everything. She should give the final word immediately or the verdict immediately. அதே மாதிரி இன்னைக்கு என்ன நடக்கும்னு கேட்டாங்க. That's the truth. That is the reality. That is what is happening. It is happening under the rule of BJP. இதுக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் நடக்கலையே. அதனால சோனியா காந்தி வந்து கிறிஸ்டியனா இருந்தாங்க நடக்கலன்னு சொல்றேன் இல்ல. What I am saying today the trend is secularism வார்த்தையை இங்க வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து முதல்ல பிரியாம்பல் வந்து தூக்கிடணும். That is secularism when you keep on talking about Hindutva today. I am a Hindu. I believe that everybody is equal. This is not the time to talk about Hindutva in a big way and rub it on to the others, the minorities. One more session you have, kindly Sharada. I will come and address this issue for you. That is an elaborate discussion. உங்களுக்கு வந்து வேணும்னா ஒண்ணு வேணா உங்களுக்கு தைரியமா சொல்றேன். I will tell the Christian brothers and Muslim brothers, keep Hindu gods in your shops. Will that satisfy you? We will do it. அது பண்ண முடியாது. உங்களுக்கான தலைவன் தான் பண்ண முடியும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விமனை பொறுத்த வரைக்கும் you got a lot more role to play. And first of all, men should learn to respect women. The high time. And first it comes in morality. And the morality teach பண்ற எங்கன்னா வந்து children தான். என் பையன் நாளைக்கு தப்பு பண்ண மாட்டான்னு எனக்கு வரும் நம்பிக்கை எனக்கு வரணும். அவனை வந்து இதுதான் ரைட் இதுதான் தப்புன்னு சொல்லி then even though he moves with various different kinds of people, we have a responsibility to bring up our children. That responsibility lies with the homemaker. The homemaker சொல்லும்போது am I boring? Yeah, because அப்ப the response women are more powerful. எங்க சொல்றேன் just few lines I'll say and I'd like to finish and take up that question. Homemaker அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா I think she much bigger than a man. She is a finance person. Husband வந்து 1000 ரூபாய் கொடுக்கறாரு. இந்த 1000 ரூபாய் குடும்பத்தை நடத்தணும்னு சொன்னா she is planning that 1000 rupees குள்ள she has to save some money for a rainy day. She plans finance. Then she is a nutritionist. Very true. She knows the husband has to eat well, eat the right type of food. She plans his food, sends him to work. Fantastic. She becomes a nutritionist. She becomes a health consultant. All in one is woman. And the women, now I say, the women should take up the challenges of society and voicing it out, let the man feel that you are equal to man. That is what I expect out of women. Definitely. Yes. So also you feel that, bringing up the child, telling him, everything, teaching him everything. Yeah. It's a technology, it's been communication technology, the visual and social media has become huge now. இப்பதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அது என்ன ஏதுன்னு சொல்லி. So we should take all the benefits out of the social media and the other technology. Yes ma'am. So moving on to a lighter question. Yes. Would you like to share something about your son Rahul, his interests, passions, talents? I got 4 children. Varalakshmi is the elder. She finished her MBA in Edinburgh University. And the second daughter Rayan, she studied in Leeds University. She did a MA Sports Management. Married to Mithun, who is an Indian player, also plays for Karnataka. Fast bowler, Abhimanyu Mithun. And third daughter Pooja, she has also completed her MBA from Edinburgh University. My son Rahul Sharad studies at Singapore in UWC. And I wanted him to mix with a lot more people to be grounded. Not that, we are affluent, we sent him to Singapore. But in Yerkumbodi, he becomes a star kid. அங்க இருந்தா இஸ் நோ மேன்ஸ் கிட். அவன் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்ரிபடி. ஸோ போறது டாக்ஸில போனோம் பஸ்ல போனோம் அங்க போய் கத்துக்குவான். இங்க இருந்தா கத்துக்க மாட்டான் பிகாஸ் வில் ட்ரை டு ஓவர் ப்ரொடெக்ட் ஹிம். ஸோ ராகுல் இஸ் தேர், இஸ் growing up to be a wonderful boy. His interest, he plays football with Chelsea people sports club from England are coaching there in that school, and he plays for the Dhoni's academy. He plays cricket in Singapore. That has interest. Yeah. Great. Thank you, sir. Thank you. Yeah. பெண்களை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். ஆனா இன்னைக்கு பெண்கள் வந்து ரொம்ப சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. காரணம் என்னன்னு சொன்னீங்க, ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்தா
அந்த வீட்ல வந்து பிளான் Manage பண்ண முடியும் அவங்களால. ஆனா இன்னைக்கு பெண்கள் நிறைய நம்ம சொசைட்டில பாக்குறோம், நிறைய வீடுகளுக்கு வருமானம் வர்றது இல்ல, நேர வந்து ஒர்க் பண்ணி நேர போய் டாஸ்மாக் கடையில போய் குடிச்சிட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க. அந்த பெண்கள் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம், நம்ம இந்த இதுல இருக்கிறதால நிறைய 25% தான் பார்த்தா வீடுகள் வந்து பட்டினி வருது. அப்புறம் போதாக்குறைக்கு நம்ம இந்த வரிகள் கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து பாலிசி மேக்கிங் பண்ணுவாங்க. நீங்க சொன்னது கரெக்ட். நான் வந்து 63 வயசு. ஓகே, I'm not a saint. Let me tell you very clearly. நான் வந்து first few years of my life when I was in Bangalore, I got along with friends and started drinking. At some point of time I realized it's not solving it's nothing much for me. உன்னை குடிக்கிறத விட்டேன். I don't drink, I'm a teetotaler, I don't smoke, I don't drink. அப்ப மேன் போய் குடிக்கிறானா, அது குடிக்காம இருக்கிறது என்ன பண்ணுன்றது முதல்ல யோசனை பண்ணணும். அதை வந்து அட்டாக் பண்ணோம். குடிச்சிட்டு வராங்களே, பணத்தெல்லாம் செலவழிக்கிறாங்கன்னா, நாட் எவ்ரிபடி ட்ரிங்க்ஸ். இல்ல நீங்க சொன்னது புரிஞ்சு, டாஸ்மாக் கடையெல்லாம் போய் கொடுத்துறாங்கன்றீங்க. இல்ல ஒரு நிமிஷம், நீங்க கேட்ட கேள்வி பதில் சொல்லணும். நீங்க சட்டமன்றத்துல வந்து பேரவைத் தலைவர் மாதிரி பேசுறீங்க. அதாவது நான் சொல்ல வந்தது, எல்லாருக்கும் 1000 பழக்கம் இருக்கும். அதை வந்து ஐ திங்க் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வீட்ல we have to determine. அந்த 4 பேர் வந்து இப்ப செல்போன் வச்சிருக்கவங்க ஒண்ணே சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன். இந்த டின்னர் டேபிள்ல அந்த செல்போன்லாம் தூக்கி வெளியே போட்டுருங்க. When you are having dinner, that's a family time. Yes. Let it be family time. Yes. அந்த family time இருக்கும்போது எங்க வீட்ல வந்து என் மனைவி வந்து இந்த போனை நோண்டிட்டே என்ன பேசினாங்கன்னா, அது முடிச்சிட்டு வா, நான் அப்புறம் பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சு போயிடுவேன். Because that is the main thing. அந்த முந்தில அப்பா வந்தாருன்னா, பையன் என்ன பண்ண, ஸ்கூல்ல என்ன நடந்துச்சு கேட்கறது எல்லாரும் உட்காருவாங்க. இந்த உட்கார்றதுக்கே இல்லாதனால அவன் டாஸ்மாக் கடைக்கு போவான். ஏன்னா இங்க எப்படி சொன்னா, என்ன விளையாடுறீங்க, ஒரு நாள் குடிங்க, ஒரு பேருக்கு சாப்பிடுங்க, பரவாயில்ல, இப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா குடும்பம் கெட்டு போயிடும். சொல்றதுக்கு பேசுறதுக்கு நேரம் கிடையாது. எல்லாரும் டிவி முன்னாடி, சீரியல் முன்னாடி, அப்புறம் வந்து சோசியல் மீடியா. காலைல 5 மணிக்கு எந்திரிச்சோன்னே என்ன மெசேஜ், எவ்வளவு லைக், WhatsApp. I think after WhatsApp has come, when you do that, you lose control of yourself. அப்புறம் தான் நீங்க மத்தவங்க திருத்துறது. சரத்குமார் திருத்தணும், பொண்டாடி திருத்துறதுக்கு போன்லயே வந்து அந்த கேண்டி கிரஷ் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தா, stop the candy crush business. I hate that. சொல்லிடு ஓப்பனா, இன்னொரு செஷன் வைக்க நான் 10 மணி நேரம் பேசுவேன் இப்படிலாம். ஐ வாட்சிங் எவ்ரிதிங். அந்த கேண்டி கிரஷ் ப்ளே பண்ணா கூட முடிச்சிட்டு வாமா அப்புறம் பேசுறேன்னு சொல்லிடுவேன். ஏன்னா then how is she going to communicate with me? How am I going to communicate with her when she is on a candy crush? தூக்கி போடணும். ஐபேட், ஐபோன் எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்து தூக்கி பிசினஸ் தூக்கி வெளியே வச்சிடும். அப்பதான் ஹஸ்பண்டை கேட்கலாம், என்னங்க எப்படியே குடிச்சிட்டு வந்தா எப்படிங்க, இன்னும் பெண்களும் கேட்க முடியும். அடிச்சா நேரா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போங்க, கவலைப்படாதீங்க. தனியா ஒரு பெண் வாழ முடியும் என்பதை நிரூபித்து காட்டு. அவன் பயப்படுவான். சீக்கிரம் சூப்பர் ஸ்டார் படத்தை போய் பாருங்க. At one point of time, the lady had been constantly beaten by the husband to bring out the quality of her daughter, bring out the talent of her daughter. So at one point she stops and says, well, நாங்க தனியா வாழ்ந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி போயிடுவாங்க. அது பண்ணா தப்பே கிடையாது. When you want to correct somebody, you cannot correct them, leave them, move away. Let them live his life. You live your own life. Be steady in your own foot. You will survive in life. very well said, sir. Wonderful. Secret Superstar அந்த படத்தை பாருங்க. Secret Superstar. Yes. Thank you. It was wonderful meeting all of you and having given me an opportunity to speak to you. Standing ovation for him.